The second thing is John has stayed awake all night, so it's, I don't know, 4:30 in the morning for him. So I'm wondering if, as we get started, he makes his presentation first. So then he might be getting pretty tired by then and might need to go to bed. Sema kuko ole John yeye anaisha Amerika kisha sasa kwa kadri wanapenda yaanze juu yapata naye muda ya kulala. So it's okay, he can even start if he's ready, so that we can at least give him time to rest. Yeah. Do you need to start anything? Have anything else to introduce first, or could John just start? Apenda tuanze na usawili presentation ndio wakianza. So Marius is starting, so I'll be translating to whatever I'll be saying. So we are sorry for delaying. And today we are celebrating the International Earth Day. Kwa shule tuko walimai kutosha kwanza walimai tunatumika na udongo tulitoka na udongo tunaishi kwa udongo ndio udongo maisha yetu inakipewi place ya nyingi sana. And today we take a pleasure to thank the soil, because it's where we live, and since we are the farmers we use it for cultivation, and it's where we live, and it's the one that provided us with everything. Na mwele udongo natupatia chakula, na leo tulipenda tuonore journée kuonesha kama budongo inatupatia chakula, na budongo nayo iko mu processus ya kudiminuer carbone mu atmosphere na jouer role ya restauration ya climat. So today we wanted to recognize today because it helps us with the food, and also other than that it also helps in the reduction of carbon in the atmosphere. So that's why we have the pleasure of celebrating that day today. Sisi wa présenter parce que yeye mnamjua wana itena wake pita yenjo Owen anaishi Australia. So he will also take a chance of introducing to you some members, but we are very familiar with the Owen because we have always been together with him, so maybe he's going to introduce others. Na Owen tunatumika naye sana na mzetu wa mashauri anatujenga na anatupatia mashauri ya mingi sana, tunakolabore sana naye. Ukiona kule nyuma ile pankara anaandika phonic functions ni association yake mu niveau ya Australia. And Owen in brief is like our mentor. We are always in touch. We collaborate with him in very many things. And if you can see our banner there written on, so the whole of today's activity was sponsored by Phonics Function, which is his organization in Australia. Na tuko na vile mingi sana vya kufanya na Owen, tutatumika naye sana kwa project za mingi kuto mulimo na zingine project ziko na kuya Mungu atasaidia. And we still have a lot to do with the Owen, not only in agriculture but in other projects that we are planning to implement in the future. Tunasema asante kwa Owen. So thank you, Owen. You're most welcome. Thank you. Thank you. John Schule. We have another big man, John Schule. Yeah. John Schule anaishi Amerika. So John Schule is also one of us. So he's a resident of USA. Na John naye tunatumika naye kuna association yake ndio Eco Restoration Alliance. And ile tunakolabore naye na John iko na mingi sana ya kutujenga juu anatumika na external. So John he has also an organization called Eco Restoration Alliance. So he's the owner, and he is also one of our members and one of the people who mentor us, and we expect a lot from him because he always builds us day by day. Na kwa leo
tunamkaribisha na shie juu mara kwanza kumuona, na tunafurahi sana juu naye tutatumika naye muda mingi sana, haiko tu projet ya mulimu naye na zingine maprojet. So Mr. John, our members together with us, we are very happy to have you today. And since your first time, people are very happy for you, and you are most welcome because we expect to do a lot with you in the other projects. It's a pleasure to be here. Thank you. So John you're going to introduce yourself at length when time comes for your presentation. So we're just briefly introducing Sure. Kuko mwingine njo Robert Garden, naye ni mambo wetu na neno Australia, anaishi na Australia. So we have another one, it's called Robert Garden. So he's in Australia, but we are unable to see your picture. People are unable to see your picture because we are using audio, but he stays in Australia. Yes. Hello. I'm very pleased to help you. Have you got a picture there at all, Robert, or you just gone? I'm battling for bandwidth, but Okay. I can hear everyone very clearly, and it's very nice to be with you. Right, thanks, Robert. We also most welcome Mr. Roberts, and thank you for being with us today. So please, Mr. Roberts, you also introduce yourself at length when it's your time for presenting your presentation comes. Yes, I'm listening. Yes, I'm very pleased to be with you, and I hope to participate as an environmental scientist. Nafurahi sana kukuwa hapa hivi na iko tayari kusaidia sasa vile yeye ni scientist wanatumika sana na environment. So grupe tunatumika nayo na pengine watenda na kuya Mungu atenda kusaidia na John Owen, Mr. Roberts hapa ni na Kivale na ni kampi na Kivale. Aba bote tuko mshote ni barifije, tulitoka Kongo, tulitoka Rwanda, Burundi, tunajikuta hapa na tunafanya mulimo juu ya kuishi, juu ya restoration climate na juu ya ya empowerment, na tunapenda sana kazi ya mulimo tunafanya na ingine makazi fulani dunia mzima bayue nguvu tunafanya na shie mwele processus ya restauration climatique. So please, Mr. Owen, Mr. John, and Mr. Roberts, here we're in Nakiva refugee camp. It is in southwestern Uganda, in the district of Isingiro district. So the people you are seeing here are the members. So work together in regenerative agriculture, purposely to fight food insecurity among the refugees, and also in one or the other to empower the refugees, and also to, in the way of restoring climate here though we are in a refugee camp, but we thought we have a big role to play in climate restoration. Na kwa leo hatuwezi anza hii journée tu, tulisema ni journée internationale ya budongo, na hapa tuko na mama Chauma wa hii village, tunamkaribisha naye akuya wasalimie. So please, we said we can't start without inviting the chairperson of this village, because we're in one of the village and she has a representative who is the chair lady. So she's here to at least welcome us officially, and then she gives us authority and the permission to continue without any disturbance. Nasema na mie salamu mingi sana. So she sends her greetings to all of you and to the whole gathering that we have here. Na sikukuu ya leo
Naifurahia sana kuona tena tunakutanana mishi bote hapa na wewe pamoja. So she's very happy because today we have managed to gather here and we together with our guests. So we are very happy to have to celebrate this day together with you. Na tena ni shukrani kabisa kuona sikukuu ya hivi tunakuwa tunakutanana, tunapanana mawazo na maproje ingine tunaijua juu tunakutanana fasi moja. So it is her pleasure because on such days we always get a chance to hear from different people, to be mentored, to be trained, to get other skills, and also to identify some other projects, know our limitations, and identify other projects that are good and the development of our communities. Tunashukuru sana kwa maproje yote utatuletea na sheta itatusaidia, itakuwa msaada kwetu na shie juu pale akuwa na ikala hivi shiba refugee tuna makazi lakini tukuona kutanana hivi na shie na kuona tujenga na kuona tutosha matroma mkichu. So we would pray that we keep organizing such functions and we keep having this gathering and the invitation you together with other people, because by your presence we get to learn a lot from you. And here people are traumatized, but whenever we meet people from different world, we get to clean all the trauma that we have in our heads. And also it also helps us by doing agriculture and other activities. It helps us in fighting a lot of things like the crime rates, like the immoralities, because people are engaged in different fields, especially in agriculture, because it's one of the major economic activity taking place here. So thank you for today's meeting, and we are very happy. So, and you are very welcome, and wish you all the best. Kwa journée note tuna collaborer na département environnement na leo yuko na bipo hapa nao. So, and today here we have some representatives from the departments of the environment here locally, and we have one of their representatives is also here. So before we start, so we would also wish to invite him and at least give us a hi. So he's also thankful and thank you for today. Na kwa siku ya leo sisi kama environment ni kuleta tena nguvu kwetu, kwa sababu environment kwanza inaanza kwa udongo, majani, miti na vitu vyote yanakaa ndani, lakini udongo ndio basi ya kila kitu. And for today's function, so it is a pleasure because today we have a chance to thank the Almighty God for creating the soil, because in environments the major components of the environment is soil, and today celebrating the earth, soil being the major components of the soil, so including the trees and other things. But today, since it is this International Day of the Earth, so I take the pleasure also to thank God and to thank the soil for every productive thing it does for us. Na udongo ni kitu ya maana sana, kwa sababu mwanadamu kwanza aliumbwa kwa udongo, vitu vyote vinatokea kwa udongo, chakula kinatoka kwa udongo. Mwenye anazarau udongo maana yake haiko mtu mzima, maana yake ni kichwa kinaharibika. And the failure to respect or to honor the soil, it means that person is not really is not fit to be a human being, because it's believed that we came from ash, and that's where we shall go, and whatever we get from the soil. So someone who may not appreciate the importance of soil, we can really say that that person doesn't fit to be called a human being. And it's very happy because you can see most of you have gray hair like his, so we expect with your age, yeah, things will go together. And so thank you. So it comes from the Department of Environment. So in collaboration with whatever we do, we do it with partnership with them. So Mr. Owen has ever told you about some of the benefits that we get from him and from their department. So that's why we said it will be a pleasure if we can at least invite
one of them so that he can come here and then he listens to the people that we always talk to so that he sees at least where we are heading, we are in a positive way. Okay. Right, thank you. Ndio tunasema asante bila kupoteza muda juu bado liko nakuya polepole na tunaukaribisha yeye nani John kwa kuanza mkutano, kisha mwenye atafata ni Owen, kisha Robert, na tunamkaribisha na makofi. So now you can see people are coming. So that's one of the disease with Africans. So we don't always respect time, but people are coming slowly. With time, you'll find the whole hall is full. So Mr. Owen, we are now done with the little presentation here locally. So can continue the agenda, calling the first speaker. Thanks. Mzili, could you just move the laptop to have more people in the viewfinder? Just move it looking towards the door, I think, a little bit more. The door? Yeah, something like that'd be great. That'd be great. Yeah, excellent. Thank you. Here, at least here. Yeah, I see more people now. Yeah, people. Yeah, they're coming slowly. That's great. So we might we will start with John giving his presentation. And John, are you just going to speak? Yes, I will share my screen. Okay, shall I begin? And Mzili will translate for you. Okay. So my name is John Shull. I'm honored to be here. And I want to thank you for having Owen and me. And I want to thank you for the important work you are doing. Na nafurahi sana kumkaribisha na nashukuru sana kwa kazi yenye mko nafanya. Somebody said that I would talk to you about agriculture and restoration as if I'm an expert, but I'm not. Kama alisema ataongea juu ya agriculture na akasema ko expert, lakini yeye anasema kama yeye haiko expert mu agriculture. My background is in science and in computer technology. Yeye iko professionnel mu science sana sana mu computer teknolojia computer ndio yenye alifanya profession. And for the last 10 years or so, I have been using computer technology to connect with people around the world on volunteer programs. Na miaka zinapita alikuwa anatumikisha ile akili yake ya kompyuta juu ya connecte kwa watu wa vipimo mbalimbali nafasi mbalimbali. 10 years ago, I started a network of volunteers who use 3D printers to make mechanical hands, prosthetic hands. Na mdize ilipita alikuwa volontaire mu association ma group ya watu walikuwa wanafanya nini maki mikono ya plastiki juu ya watu wa bilema. Are you familiar with 3D printers and are you familiar with prosthetic hands? So tunajua zile ile manini mikono ya vile migulu manima vitu ya mabilema tu. Yeah, they are familiar with them. Very good. So that idea has spread all over the world, and there are people making prosthetic hands for people who have lost fingers or lost hands in 100 countries around the world. Na ile idea isha tembea dunia mzima na kila fasi kwa bishafanyika sana sana kufanyia watu katika mikono katika miguu wafanzie maprotezi ya vile juu na wanini community. So I don't pretend to know much about agriculture, but I do know something
about the power of the internet to bring people together and to spread knowledge. Yeye hasema seme iko na akili ya mingi kusoma kuhusu agriculture juu tunasikia baadhi yake ni yake, lakini anatumishaka ile akili yake ya nini ya computer juu a connecte na watu wengine wanaishi dunia juu bachangie maide. About only 1 year ago, I was thinking about how the Enable movement spread around the world and was doing things that governments and health ministries should be doing but don't do. Na ndio maana alikalaka na akaangalia ni nini ndio anapaswa kufanya. Ndio akiangalia huko kazi government anapaswa kufanya na kazi nyingine ma organization anapaswa kufanya, lakini habiko naifanya. Ndio kaangalia ni nini ndio na mimi napaswa anza kufanya sasa. Our organization manages to get medical devices to people who can't get them, who don't have what they need and don't have what they deserve. Sa ile organization yao ya vile so wanapatia batu bali batu wenye banahitaji ile mabitu ile maprotezi banahitaji, lakini hawezi pata make yuko na besoin ma protezi lakini hawana moyo ya kuipata. Ndio organization wanafanyaka sasa ile kazi ya vile. And I think that's really a wonderful thing, but not that many people need prosthetic hands. Na nawazia ile ni kazi kama ni watu wa kidogo ndio wanahitaji ile mabitu. Ndio kila mtu ndio kilimo. In 1,000 people, maybe 3 people need a prosthetic device. Juza kana mu 1000 personnes. Kwa sababu ni watu watatu tu ndio wanahitaji vitu sawa vile. But every one of us needs a planet we can live on. Lakini kwa ile yote kila mmoja mshie anahitaji planeti ya kuishi mwa amani. We have only one Earth and we all have to share it. Tuko tuna dunia imoja na shie bote inafaa tuichangie. And there's only one human family and we all have to work together. Na kwa tu familia moja ya wanadamu na shie bote inafaa tutumike pamoja. And we're not doing a very good job. Na pale vitu tunafanya kazi ya mkubwa. We're not taking care of the planet and we're not taking care of all the people. Juu pale vile tutakuwa tuko na chunga planeti yote na tuko na chunga kila mtu mwenye anaishi moyo. So I've been thinking, can we use the internet? Can we use the global village to do a better job about caring for people and caring for the planet? So ndio maana akawazia tutumikisha internet ili tuangalie jinsi tutachunga mazingira na jinsi tutachunga watu wanaishi hapo. And so I started to study the climate problem and the drought problem and the desert problem and the hunger problem. And go ahead. Ndio akaanza fanya itide ya mashida ya nini, shida ya klima, shida ya kipwa, shida ya madezere, shida ya njala and the refugee problem na shida ya ukimbizi. And they are all connected. Na bale bote maki bile yote viko sawa vile viko connected fasi moja yote ni shida. And they're all connected by the planet and by the weather. Na tena viko connected na planete na juu ya atmosphere maki weather ndio atmosphere kwa kifupi. And
if the planet and the weather are in bad shape, then the planet dries up, there's no food, and we have a problem. Na kama atmosfere ama mazingira iko mbaya na planeti iko mbaya, maki tutakuwa ni shida mkubwa juu hakutakuwa chakula na hakutakuwa maisha. Let me show you a little bit about how it's all connected. Me anapenda aoneshe hapa hivi aye ndio vile vyote viko connected fast moja. You see all of this water. Unaona ile dunia yote kisiko pale vile nachapiwa. There are rivers of water going through the air all over the world. You can see them here. Kuko ile makungutu yenye inapita mule munini dunia yote inapita nazunguruka kiona ile makungutu. So there are rivers of water, and those rivers of water control the climate. So na kuko hizi mamai zinapita mu manini mwezi makontina na utaweza kutana siku moja na mamaji na kina ina mezi na udongo wote pale inazunguruka. But I want you to notice that the rivers of water come from the green parts of the planet. Na anapenda tu akumbushe kama kuko maji zimwa zinatoka kama riviere na ziko nazo ma planeti. They come mostly from South America and from Africa. Na kuko zile zinatoka mu America Sud na kuko zile zinatoka mu Afrika. And they control the whole climate of the whole planet. Na vile vyote ndio vinafichwa from planet yote mzima. But some places you don't have green. Na kuko wengine fasi kwenye habakwake na miti. And in those places you don't have water. Na zile mafasi banakuwa habana mai. Most people think that drought causes desert. Na bamingi wanaziaka aseme kipwa ndio inatumaka desert inakuwa. But just in the last year, I have learned, and you probably knew this, that it's not that drought causes desert, it's that desert causes drought. Lakini yeye Aisha fanye tide. Anakutana kama haiko kipo ndio inajua ka beta desert, lakini desert ndio inaleta kipo. If we cut down trees for firewood, before the trees can grow back, the ground is exposed. Na kama tusa panda mamiti pale kote, kiusa vitu ngosa vitu tunaifunika, unajua kutana kama haita naopata wakati fasi ya kwenda na jipanua. If we let goats or cattle eat the grass and expose the ground, you get bare dirt. Na tukiacha ile desert na ile vumbi na mpepo ikuwa napita kumayani, itaenda na itakuwa iko ndani na sukula mayani, na kuikwenda na sukula iko na tosha mayani, na apre mayani kutoka basi na kwenye kulikuwa kuna desert na kuna nyingine desert. When the sun falls on bare dirt, the dirt gets hot. Na kama najua vile unatokana jua sasa inatoka yulu sasa nafika kubudongo basi nacha kutana kama juu ya isha kinjua haitakuwa tena na FM kubwa sana kudongo. When the dirt gets hot, the moisture goes up into the air and disappears. Na kama unakutana kama inafika kubudongo lakini budongo yote nayo inaipokea, apre kuipokea itatuma ile kifukutu kisha tena apre kuituma itapanda kisha tena inasambala na kule hiyo. And then the drought comes, and then the desert comes. Na vile njoo kipo inakuyaka na vile njoo desert inaanzaka. Because plants make all the difference.
juu nini mimea tunapanda ndio inaleta ile difference. Plants not only keep water in the ground, they help make rain. Juu na mimea haisaidiaki tu kuweka maji mudongo, lakini tena asaidiaka kuleta mvua. And when the rain falls, the plants capture the water and hold it in the ground. And of course, they make food. Na saa mvula inanyesha, ile mimea inasaidiaka inaweka ile maji mudongo na ndio inakiata nasaidia kuproduce chakula. And the other thing that plants do is they take water from the ground, they release it into the air, they make clouds, they make the clouds make rain, and then they capture the rain again. Na ndio maana utanaka inasaidiaka mamimea so sasa zinajua kanazo kuproduce ile nini oksijeni inaenda muyulu na pamoja nyingine magaze inaleta kungutu yulu na ile kungutu ndio kia deforme inamwangika sasa mvula. So the water cycle, the movement of water up and down, and the capturing of the water in the soil, and the prevention of floods, and the prevention of fires, and the prevention of drought all happen if the land is taken care of. Na juu mvula zikuwe na nyesha kila siku, juu tukinge mazingira, juu nini plants na usikuwa na kumala mzuri, make pale vile inahitajika nini budongo na mimea ama sana mazingira ikuwe inalindiwa na kishia. So I began to understand that my planet depends on your work. Na pale vile ndio akaanza comprendre kama hii dunia naishi yangu inadepend na kazi zetu sisi tunafanya hapa na kibali. And then I realized that our planet depends on our work. Sorry? And then I realized that our planet, not my planet, but our planet depends on our work together. Na ndio maana ikamuonesha kama planeti yetu inadepende na kazi zetu shewote. So the question is, how can we work together? Lakini kesho saya mkubwa ni ayenye tutatumika pamoja. And how can we do it so that we can care for each other and care for the planet? Na ayenye tutatumika pamoja juu tulinde mazingira tunaishi hapo. And the answer is to make the planet green again, and to do it in a way that allows us all to live in a cool and pleasant environment with food that is healthy and nutritious. Lakini jibu ni moja, ni kufanya mazingira yanakuwa vere. Ujue kikuwa vere itatupermete tuishi mufasi kwenye kuko baridi, hakuna majua au kipwa mkubwa, fasi kwenye kuko chakula, fasi na kwenye kuko amani. And we need to figure out how to do that so well that we can take land that is in danger of becoming desert and turn it back into a garden. Na ni question ya kujiuliza na ni question ya kujiuliza shia wote. Ayenyu sasa tuzetumika ili tuzefanya ili inakuwa mzuri. Juu tuangalia ile mafasi nao kwenye kusha kwa desert. Nafasi kwenye kusha haribika kwa tafuta haribika gisa kupagomboa. We need to do that all over the world. Na tunapaswa fanya ile dunia mzima iko fasi moja tu. But especially we need to do it in Africa and in South America,
where we have so much land and potentially so much rich soil. Na lakini fasi ya mzuri kwa kuifanyia ni Amerika na Afrika. Kwenye kwa udongo ya mkubwa na udongo ya mkubwa na kwenye kuko udongo ya mkubwa na udongo wenye kuna mboleo. Africa is a rich country, and it's rich with people, and it's rich with natural resources, and it has been rich in wildlife, and it, in many places it still is, and it should be made rich in wildlife and in fruit and in trees all over. Ukiangalia historia ya Afrika, Afrika ni kontinent yenye iko tajiri sana, tajiri mu watu, tajiri mu vitu, lakini sasa inafasi tena kuangalia ile utajiri yao haikisi ya kuiongeza bali ya kuipunguza juu kwa sababu tajiri tangia siku ilianza. Now, I don't know how to do that. Lakini ile moya jinsi ya kuifanya wakati tajiri yeye ajue naye atafanya yao, ajue jibu yuko pale vile ni gani. But I think you know how to do that. Lakini anawazia shie wa Afrika tuko na jibu haya ndio za Afrika na wakia tajiri sasa kisianza ilikuwa mtangia mwanzo. Marius has sent pictures of the work you are doing. Marius ashamtumia mafoto ya makazi tunafanyaka hapa. And we want to learn more about how to support you and how to learn from you. Na biko najifunza aye njoo baada tusaidia na aye njoo nabo baada kujifunza kutoka kwetu. So that's what we're beginning today, right? Na ile inapaswa anza tangia leo. I don't know how to do all of this, but there are people all over the world who do know how to do it. That includes you. It includes other people in Africa. It includes other people all over the world. Yes, kwa na jibu kamili. Aye ndio tufanya, lakini anakuwa najua kwa watu wengine mdunia ndio wanajua jinsi ya kusaidia na wanajua jinsi ya kuendesha makazi kwa wale watu na shetu kwamo na wengine liko mdunia mzima. With the internet, you can talk to those people who do know how to do it. Kutumikisha internet, kupitia internet, tunaweza ongea na wale watu wanajua jinsi ya kufanya ile makazi. And with the internet, you can tell people how to do it. Na kupitia tu internet, tunashiteza ambia watu aenjua kufanya ile makazi. If we have questions, we can ask you. Na kama biko na makesio, basi tuuliza. If you have questions, you can ask someone who will want to help you, because we all are beginning to understand that we all need to do this together. Na shie vile kama shie tuko na makesio kwenye tunademewa, tuzabauliza juu ishi abasha kompande kama inafaa tutumike pamoja juu tufanye dunia tunaishi ya mkwe dunia sawa. So we have to figure this out together. Na hii tunapaswa wazia pamoja. If you will work with us on this, I think we can make a big difference in your life and in my life. Na anawazia tukifanya hii pamoja na nao tutakuwa tunashanje maisha yetu na maisha yake naye. And so I think the first thing we can do, and really the only thing I can do, is to work on making this connection more reliable so that you can learn from other people around the world and you can teach other people around the world. Lakini kwa sasa atiza kwanza kufanya ni kuangalia gisi hii conversation atiza ifanya inakuwa naendelea ama inakuwa nakuwa.
juu tuangalie kama tutajifunza kutokea kwake ama naye hata tukonekana na wengine watu tutakuwa tunajifunza kutokea kwao. So I think that will be the first step. We're going to make the internet more available. Na nawasia nini itakuwa etapu ya kwanza, kufanya internet kwanza. Ina maana inakuwa iko pale iko tayari. Kila kitu iko tayari, internet pale iko tayari. And I hope that you will take pictures and videos of what you are doing so that we can learn from it and celebrate it. Na anawazia vingi tutakuwa nafanya, tutakuwa nakamata mafoto na mavideo, tunamsukumia naye anaangalia vile vitu tunamsukumia, aye ndio atachangia na wengine vitu tuangalie kama kule mwisho tutakia celebrate makazi tuko nafanya. When you show us something that's working really well, we will connect people who can learn from you. Na anawazia kama tunamuonesha mafoto ya mzuri na makazi ya mzuri tuko nafanya, iko na espoir kama tukonekana na watu wa mzuri na wao wataappreciate juu angalie kisa kusaidia makazi ya mbele. They can ask, what's your secret? How did you make your crop grow so well? Na hapo kesho ya mwisho kule mbele itakuwa après tusha faulu wetu tunafanya. Kesho itakuwa kani siri gani njoo mlifanyia vile mko nayo juu kaangalia makazi mfikie hapo kwenye mshafikia. And if you have a problem in your garden or in your farm, you can ask someone else, how did you make your crop grow so well? Na shia tusikuwa egoiste na kishia kama tuko na question ama tuko tunalemewa fasi fulani na wengine washatuzidi, inafaa wao tuulize na nyinyi ndio mfikie hapa hivi, nini ndio mlifanya, kama siri ni gani ndio mfikie hapa kwenye mshafikia. So that's what I think we can do if you're interested. Na ile njoo anawazia tunapaswa fanya kama tunataka. Will you share what you know? Na anauliza sasa, eske kweli mtachangia ile kidogo mnajua na watu wengine? Yes, they will. Okay. Then that's our plan. And that means we get to work together in the future. And that's good news. Na ile ni habari nzuri, inaonyesha kweli kama kule mbele tutatumika pamoja nao. Juu tuanza na volunteer kuchangia kidogo tunajua. So that's my presentation. I told you nothing about farming. Lakini yeye njoo presentation yake, yeye sasa tuambia yeye vya kulima haiko nini yake, haiko passion yake na haiko domain yake. Ni njoo presentation yake. But I do know that water and plants and sunlight makes good soil. Lakini anajua ni maji, budongo na mwangaza ndio nafanyaka budongo ya mzuri. Good soil makes good plants. Na budongo ya mzuri ndio inataka mimea mzuri. Good plants make good weather. Na mimea mzuri ndio inataka klima mzuri. And a good climate makes a good planet that we can all work together on. Na planeta mzuri ndio inataka maisha mzuri, na planeta mzuri ni wote tutumika. So thank you very much for inviting me. I look forward to working with you. Na asante sana kumkaribisha, na anatarajia kule mbele tutumika pamoja. Tunasema tena asante Mr. John. So thank you very much Mr. John for your beautiful presentation. Na hao ni walimai balisikia kidogo uliosema. And the people who have here are farmers. Yeah, we hopeful they picked whatever you talked about. Yalikuwa naongea tuonesha kwenye leo kwanza mina profiter ku présenter projet tuko nayo ile regenerative agriculture. And today Marius is going to take this chance to introduce officially to you and the people that we have here about the
ongoing project of regenerative agriculture. Na ile projet tulitumika na Owen. And with that project working together with Owen. Na tulianza kugabulia batu mambegu. We began with distribution of seeds to some farmers. Mbegu zilikuwa za kidogo kutokea na moyen ilikuwa na kidogo. Though the seeds that we had, the quantity was less compared to the number of beneficiaries that we are having. Lakini tulipana miinzi na maragi. We managed to distribute maize and beans. Na tuko na tarejia kuangalia gisi tutagabulia vingine ba mambre ya mpya na objectif ni nini bale sawa na produire balikamata mbegu bapatie vingine. And we are looking forward to distribute to other farmers so that we can at least increase the number of beneficiaries in the way that after these ones have produced from what I've given them, we get some percentages of their harvest, then we give them to other farmers. Lakini shida ilitokea na njoo anamaliza kuongea sasa hivi. Ba memba walilia sana. Jua iliwaka ya mingi sana nao ina perturbe kazi zao. And today, just a little from your presentation, currently we have a difficulty with the climate change. So farmers produced, they were expecting rainfall, but now the sunshine was too much to the extent that some of them, even the little that we gave them, some of them, they will not even get a half of what they planted. Na kwa ile bamingi balisema maragi na kauka, minji na kauka, shote tuliona jua. Na mvule kinyesha kwa nyesha ya mingi tena sana. And ile inakuwa shida. We saw, so the rain here, when it rains, it rained too heavily. And then when it came time for sunshine, it also shined so heavily. So the extent that even farmers, they remained in confusion. Lakini biko nele juhudi kisa alisema tutapartager les connaissances, biko nele juhudi. Na biko napiganisha tu mkazi zao kuangalia kisi nabo bataporter quelque chose juu ya climate change ba angalia kuibadilisha. But now they have not lost hope. They are still continuing with the activities in order to continue the activities and also to promote and to in the way of climate restoration. Tunasema asante. Kama huko swali ni swali mtuliza kufuatana na aliongea gisi aliongea kwa jua na gezere kwa kutaka gisi jua inayarisha mimea na gisi shote tunapaswa tumika fasi moja jua kupiganisha na kulinda mazingira. Kama huko swali ni swali ya kuuliza kusheba limai minake ile shida iko ya jua na mteza muuliza tu question atangalia kisa kujibia kisa alisema ana experience nyingi sana kumulika mteza muuliza tu ma questions zenye unapenda. Yeah, so here Mr. John Marius is asking them if at all they have any question from your presentation. So if you have any, so they are going to ask and then you respond. Though you don't have all that experience in agriculture, but you'll try and then you answer some. And I can say that the rain pattern that you described and the flooding that you probably get will all be made better when there is more green on the ground. The green stabilizes the rain. Lakini na fatakisho tunasema sime mvula ilikuwa sasa mvula ilikuwa mingi ingine mvula ikakuwa kidogo sasa alisema mvula ikiwa mingi inatokana na gisi fasi kuko vere. Maka fasi kuko vere maji imekuwa mingi maki mvula inapasha kuwa ya mingi. Kama njoo ilikuwa mingi maji ndio kusema hapa hivi kuko vere juma. And by the way, it's okay to ask me questions that I don't know the answer to. Maybe I can find someone who does know the answer. Na kama nasema sasa mwa mtamuuliza makesio yana jibu hapo, lakini naye ni mzuri mnamuuliza juu itampatia ile nini nguvu ya kutafutisha naye jibu juu. Kama tu question tatu tunaona muda iko la kimbia japo kutaliki vingine wawili ni mata. So shall just pick 2-3 questions so that you can at least give other people time to also have their presentation. So we have one question from the man from the Department of Environment.
Ndio, nafurahi tena kwa kutupatia muda ya kuongea. So is thankful again for giving him this opportunity to have a chance to talk. Shida ilitokea zaidi ya kubadili maji yenye tulikuwa nayo. Ilikuwa kwanza mbele watu walilima, wakati ilianza ota mvua ikakosekana, ikakuwa jua hapa, ikakuwa makati. As they said, as people began cultivating, so during land preparation and digging, the rain was there. Then the time for planting, even time for planting, rain was still there. But time came when it was the pollination time, when they were starting making flowers. Then the rain disappeared completely. Fika nyuma sasa, wakati muda ilishapita, ndio mvua zinaanza nyesha sasa kwa wingi. Inakuwa majani iko fere na mimea iko fere, lakini haina dhaifu ile tena kitu maua itashakuwa na. And then the time that we expected sunshine, there now the rain came very much. Then the time that we expected a lot of sunshine, a lot of rain, there came sunshine. No, finally the whole place, yes, it's green, but now during the time when the plants were supposed to start making seeds and seedlings, no, they didn't get that time. So now, yes, things are green, plants are there, but there are no products inside them. Mazingira yanafanya mzuri kwa sababu fasi yote iko vera, lakini kwa balance na produit mimea haitoshe kitu. Mazingira ni mzuri lakini production haipo, watu wetu kifaa tena namna gani? So now the environment is green, but now when you check on the production, there's nothing. So now the answer is there any solution towards that? Now, I'm not sure I understood the question. Owen, I was having trouble with my earphones. Are you able to just summarize the question? Yeah, so if I can summarize, so he began by this. By the time people here were expecting rainfall, it is the sun that was coming. Then the time people were expecting sunshine, it's rain that was coming. Now, they had planted already. Now the time came, the seeds began growing. But by the time of making seeds now, the rain completely ended. But now when you check around, the whole place is green. But now when you check on the production in the garden, there's nothing. So you can check in the bean courts, so you can find there's nothing, though the whole garden is green. So now the question is there any solution towards that? Because yes, the plants are green, but when you check on the production inside, there's nothing. So any solution towards that? The only thing I can say is that the more soil you have and the more water the soil can hold, then it's cooler and the sun is less of a problem because there's water in the ground. If it rains heavily, rich soil is like a sponge and it will soak up the water. And it will make clouds, and eventually the trees will provide more shade. Ndio sema pale vile anajua wakati ya mvula, saa mvula kwa mingi na saa maji kwa mingi budongo inakuwa kwenda na shuka. Maji kutana kwenda na shuka pale vile ndio inasaidia venye viko yule bikuwe vile. Lakini wakati ni mboleo yote ilikuwa pale vile kwenye mizizi ilikuwa ishaenda na shuka. Lakini inasaidia kama miti nayo na nini inasaidia vinafanya mvula. Maana kuna mvula inakuwa mingi, lakini sasa mvula inakuwa mingi, budongo huko chini nayo ile iko na shuka mbali na mizizi. Some places have problem with floods. Some places have problems with drought. Some places have problems with wind. I would like to know more about your place, and I would like to have someone who understands this kind of thing be able to talk to you. So it's good. Na sema kila fasi bangwa kuna shida yao. Kuko fasi bangwa na shida ya jua mingi. Kuko ingine fasi bangwa kuko shida yao ni vumbi. Maana wakati ya vumbi hivi mpepeo hivi najaga na rusha tani kila kitu. Kuko ingine fasi bangwa na shida maki ya masambule kwa mingi, mamigezi inakuwa kuna nabeba vitu. Lakini anakuwa napenda aelewe shida yetu sasa vile hapa hivi mvile yote.
shida yetu ni gani. Juu naye kama yeye sasa mwa atakuwa na jibu, lakini atakacho ile shida naye anaangalia ni wapi ndio kwa tenda nani idepose. Juu angalia ile shida haiji tatatuliwa. There are people who make videos on YouTube that are very good at understanding this and giving you some ideas. I will send Marius some links. Anajua kuko batu benye banajua ukimwambia ile histoire vile ya gisi hapa kuko. Basa forme ka video, share video baitia kwa YouTube. Kisha mwe YouTube kuna kwa gisi bienda na saidie. So yeye atakamata atafanya atatumia Marius Kalie kisha ile lien anajua kisi wataongea na ijua angalia kisi tutakuwa. Donc, mkisikia ici alisema mbele ana experience mu agriculture mais ataweza fanya nini? Yeye kazi yake ni nini? Ni connection. Sasa anapenda juu leo anapenda aparticiper yule ile shida. Sama yeye kuna watu wenye wana hapo kisa anasema fasi tuko shida. Sasa kule kwao kwa shida ni gezi, fasi nyingine na tremblement de terre. Alors anapenda yule sasa shida yetu kwanza hapa ni nini? Atake malimai. Kama tumwambie ile shida make anaona kuna tunasikia na shida naye jivie ile swali. Mais nasema kiyo shida yenye iko hapa. Tajua watu fulani ni ateza ipatia na wale watu watiza kia wanasaidia. So Marius was trying to explain to them that the question that was posed to you was basically deep agriculture, which needs a lot of agriculture, which you personally don't have. But now he was telling them if they can be more specific with some challenges we are facing here, so that by those challenges facing agriculture and climate restoration, by giving them to you, so for you have connection, and you know the people that you can take that challenge to, and then at least they can provide solution. I hope so. Yeah. Now, so she's also happy for being given this opportunity. So I hope you can see her. Yes. So for sure, basing on the challenges, yes, we are all here as farmers, the way introduced to you, and we rely on agriculture for everything that we do here. Lakini shida tuko nayo ni udongo, hakuna mbolea. Tunalima tu sasa na kawaida, tunalima tunapanda tu kiwaka sana, tunakosa chakula. Lakini kama tuko na mbolea, ile mbolea inaweza kusaidia kwa kupata vitu vya mingi sana. Yeah, so here, yes, being farmers, but one of the most challenging thing here, and the most challenge is the infertility of the soils. So places are there. Yes, we know there's that element of climate change, but now soils, agriculture has been done for very many years. And in the due process, the soil is losing its fertility. So infertility is one of the major challenge facing agriculture here. Njia ile, huko unaweza kodi shamba, hakuna mbolea kabisa, unafanya gharama, unauza mihindi, nini, unatesa kulima lakini unavuna kidogo kwa ajili ya mbolea. Kama kunaweza kuwa uwezekano wa kusaidia mbolea kuingia mwa zile shamba ya maximum shilingi. Inaweza kusaidia sana pia kupata mavuno. Asante. Yeah, so now her main challenge as it is there. So now her call and her request was this. Yes, people can sacrifice themselves. They buy seeds, they dig, they do all things. But if the soils are still infertile, then the production will always be low. And even the work that we are doing in regenerative agriculture, to make people reliant, you find people are always in loss. So if we can have at least strategy or help to look for the ways of increasing the fertility in the soils. So with any way, it can be organic or it can be any kind of fertilizer, so that we can at least improve on the fertility of soils. That's what can also be one of the solutions toward the challenges that we are facing here. Well, that's right. There are particular plants like beans, which will
pull nitrogen into the soil, and we all make fertilizer every day. It's possible to take manure from animals and humanure from people. It's very rich. Does it go into the soil? If you heat it so that you kill the germs, it's still very rich, and you can build the soil up with manure from people and animals. And by picking the right plants. Jole shida anajua sasa vile kuma mimea, sasa vile maragi, makalanga na mimea vile. Azu zinakuwa mimea zinazonywa fixe nitrogeni ndio tunaita mu Kiingereza. Ndio azode. So zile mimea zinajua fixe. Na ile size zile ziko fixe mudongo zinasaidia tena kurudisha ile mboleo mudongo. Lakini nyingine njia huko wengine wa vitu sasa vile mamavi ya ng'ombe, mimea zishachoka ni kuzikausha hata unazilimia mule mshamba. Zile zinasaidia tena kujenga tena udongo. Okay, asante presentation, Mr. John. So thank you, Mr. John, for the presentation. So na Mr. agriculture, yes, unasema huko expert in agriculture. You'll also not talk about agriculture or ask things related to agriculture because you are not expert in agriculture. So mimi nauliza juu ya kitu ulisema juu ya connection. But you'd also want to go to your profession and talk about internet and connection. So nitapenda niulize strategy gani ama plan gani uko nayo kwa kutuconnect sheba jene watu kunafanya makazi ya mlimo hapa hivi na bengine ba monde mzima. So now his question is, which strategy and which plan you as experts in IT do you have to connect the youth who are doing agriculture projects from different places so that they can at least continue pursuing their passion in different fields? So which strategy and which plan do you have so that you can connect them and to see whether they can continue with the activities? And so that they can also continue looking for the ways of how to be sharing with other youths in different parts of the world. I think my thought is that this room has a good internet connection and that we should make this room available so that you can get information and meet the people who want to talk to you about what you're doing. This works. Anajua hii hivi mko connection mzuri. Gisi mko connection mzuri anawazia njia ya kwanza ni kuangalia gisi aenjo tutapata hii room ama hiyo hii room za kwa disponibility tumake sasa tuko na pia tuongee na watu ama kama iko na connection fulani na tupenda tuconnect nayo tunakuja hapa hivi tunaongea na wale watu. Ndio njia moja ile anawazia as a to. I think that if you can prove that giving you a better internet connection helps you do better on the land, we'll be able to afford the better internet connection. So we have to work together. So anasema tukijirasili kama hii makiko iko na connection mzuri na tunajirasili kama sasa tuko na vitu vya hivi connection kwa mzuri na kazi tuko nafanya inakuwa napitia kwa njia internet watu wengi wanaiona ana explain kule mbele kabisa tutafanya vya mzuri na tutapata maconnection mzuri kutoka watu tofauti. Meta ongeza usema kama yeye kisa alisema mbele na kila projet inaanzaka polepole. Sisi tulianzaka hatujafika fasi ile siku na Mungu siku tulikalo tuliongea vya mingi mashida mingi. Ni yeye anasema ya kwanza ni nini? Atisapata mtu. Meole mtu samo anatisapenda jinsi na anapenda aliona. Tuongeshe wote. Tutongelea kumshamba.
Mike anapenda kwanza tupo kwanza na assurance kama tuko nafasi akipata mtu na connection ya internet ya mzuri tutaweza muongelesha. Yeah, so Marius was also trying to elaborate more to the people here. So trying to explain that from today you have suggested that yes, connections can be there, but provided we have good internet connection and it's in a silent and reliable place like this. So now, so it is now posing the people. Now, yes, you can have connection, but now, can we go to the garden and then we meet from there? Or you can get connection and people want to see, or people want to talk or want to share something with the people. But now if we don't have connection and if we don't have a very good place where we can express our feelings and our activities, share our activities, then the work done will be nearly nothing. Ici, mama chef wa zone alisema, watu wanikala na njoo wanaletaka mawazo. Ile itatusaidia kumkadri gani tunakuwa nikala chef de fasi moja tunaangalia jinsi tutapanana mawazo. Me kuko ingine makazi tunafanya tu mashamba na ikonesha zile kazi zenye Mungu anafanya. Na kupitia ile projet de regenerative agriculture tunaona kama yeye iko na watu wenye wateza tuunga mkono kwa ile projet. Maana ni kusema kwanza tupiganishe ile kwanza kisa anasema unapiganisha gisi ataweza kufanya upate kwanza fasi na hii itakuwa fasi sote ya training, fasi ya kufanyia hii reunion, fasi na fasi nyingine ya kuongelea. Na njoo mtizani connection ya kwanza ni yeye, mimi nasikia gisi anasema. Yeah, so now from all that, so now it's our task now to make sure that the place is reliable, and after making it reliable and have reliable internet connection, then all our activities, and whenever we have a meeting or a seminar like this or any gathering and we have a visitor, we can at least have somewhere to host that person. Although this place is not ours and they may be having other schedules and other appointments with different people, but we hope we shall go with that parameter at first. Kama kwingine swali ya mwisho na kama kuna hizo analekisha kumwelezea. Yeah, so now we expect the last question if at all it is there, and if it's not, then we shall let you know. Hakuna. Mpigie si mikono presentation. So those were the two questions that people here were having for you. So thank you very much for the presentation. Thank you, and thank you for the work you do. So, Mr. John, if at all you have like a conclusion or something to add, then you're welcome, so that can call another presenter and then we hear from him. Yeah, thanks very much, John. And thank you very much, everybody. Also, we are hearing the questions, even though they're not fully answered yet. And thank you for the officer from the Department of Primary Industries for the explanation of the lack of rain, meaning that the flowers did not, the plants did not put on their flowers properly. And yes, this is can be a common problem anywhere in the world. Some people try to overcome it by irrigation. However, that can be very expensive. So how we deal with the soil and maintain the moisture levels in the soil becomes very important. And as John says, there are some techniques that we can find people who know about those techniques particularly, plus improving the fertility of the soil. And to some degree, it requires local knowledge as well, because from outside, it's sometimes difficult to work out which techniques are going to be even accessible for you to use. Sorry, Mzili, can you translate all that? So alikuwa tunashukuru John kwa presentation yake ya kuonesha jinsi dunia kama kile connection ya dunia, batu, atmosfere na vile vyote, na kuonesha ile strategy gani watu watafanya juu barudishe mboleo mbudongo nyesha kwa sababu vile ishapunguza
mboleo, na ingine tena kumshukuru kwa ile njia ambayo anasema hata angalia gisi ile connection, gisi watu waangalia kama kuna opportunity ya kukutana na mtu mwingine au angalia gisi kwa nafasi fulani ama ile njia ya kuwa nakutana naye. Ndio alikuwa anapenda tukumshukuru naye juu ya ile njia. So we will keep the questions always in front of us. We have some recording, maybe some one there is taking some notes so that we can, deal with them over time as well. Unfortunately, there's not a really immediate solution for, obviously, if the plant has not put on flower and it's gone past the time when the plant can do that anyhow, well, we have missed the boat, we say in Australia. Ni shida juu kwenye shida tunaonesha ndio mimea ziliota ziko vere lakini hamuna kitu pale vile. Anasema naye hajui ni solution gani ndio itakuwa pale vile juu bisha utaweka sasa tena utaviongola tena unavipandi pana upi au sasa kileta maharage unaanza kubanika mbele vile. So ni shida yeko lakini hawazi anazani hakuna solution sahihi yeko pale vile juu ile shida yeko juu ile ya kukosa kutia. So we're certainly getting a recognition of the challenges that we have to solve. Na tunapaswa kuwa najua ile mashida zinishie tunapataka na kuangalia ndio ile mashida sasa kwa tunatatua kwa njia moja. Is everybody happy, comfortable where they are? Do we need to stand up a little bit, move around, or shall I go on? Na kila mtu anafurahia na kunyanikala ama mshasikia mnachoka mpana kwanza mnyoroshe. Let's stand up for a moment. Do you know the hokey pokey? Yes. Mzili. Asaka mnajua hii ya nini ya kujiunga. We have a song we grew up in kids called Hokey Pokey. Break dance. We go right hand in. Yes, break dance. No, right. You gotta tell the instructions. Right hand in. Asa tokana bia atakuwa nafanya juu atakuwa na sio tunaanza mkono ya droite. Right hand out. Right hand out. Yulu. Right hand in. Chini. Shake it all about. Okay, I won't traumatize you anymore, and we can get on with the program. Apena ongezete na trauma mteze kala juu. Great. So I would just really want to talk today about the importance of the farmer to society, the community as a whole, and more or less the philosophy of agriculture and farming in the society, and a little bit echoing what John was saying, some philosophy about how we can work together to solve the problems that are facing us all. Na ye presentation yake leo ataonesha importance ya walimai mu community na aenjo ama solution gani ndio tuza pata pamoja naye ili tuangalie tuza tatua hii mashida yenye walimai yenye iko napata. This first slide here shows a photo of a farm, and this is the farm that I grew up on. Na hii hapa hivi ya kwanza inatuonyeshia foto ya walimai na hii foto hapa hivi ndio kwenye na hii ndio maisha nani alipitia make naye alitoka mwa historiki hivi ya walimai. From the row of trees, the dark green row of trees to the back and the middle row of trees,
and the little the shed in the front of the photo, that is the farm I grew up on. Na ile udongo katikati yenye huku hivi inazungurukiwa na miti huku hivi na miti huku hivi, pale vile ndio naye kwenye alikomaliaka. When I was the same age as the youth sitting in the front row here, my father got us to plant these trees. Na wakati alikuwa angaliki jene, babake ndio aliwaambiaka bapande ile miti. Maki alizipandaka, yeye ndio alipandaka ile miti na angaliki jene. Yeye na wengine mama. And my mother had it's difficult to see in the photo, but where the group of trees are, she has had a lot of tropical fruit in there, different types of tropical fruit trees. Na mazile mamiti nafasi nyingine alikuwa na mamiti za mingi sana za matunda pale vile nafasi nyingine. Unfortunately, we were very proud of our work on that farm. Sorry, just say we were very proud of our work on that farm. Na balikuwa biko na fiere na kazi yao ya kilimo walikuwa wanafanya sasa vile familia yao. Unfortunately, when our parents got old about 10 years ago, we sold the farm. Lakini kibaya saa bazazaki walikumalaka aisa walizeekaka abo batoto wakauzisha ile budongo yao, wakauzisha ile mashamba. And just last year, the farmer who bought the farm, he removed all the trees, all the vegetation. Lakini hii mwaka inaisha hapa hivi. Ule mwaluzake hii shamba hapa hivi. Hii miti yote akaikata. So he did that so he could grow one big paddock of sugarcane with irrigation. Na alifanyaka vile juu nini apande mune mote miwa kisha kwa tumikisha maji hakuna ziaruse system ya irrigation kuzimwagia maji wakati akipo. As John was mentioning, around the world we are losing a lot of our tree cover, partly because of big companies growing big lots of agriculture, and the loss of that tree cover is causing a lot of problems with our atmosphere and our local environment, obviously animal species as well. But without knowing it, oftentimes farmers that remove trees are doing a lot of damage to the soils and the climate and the environment. Lakini hii yote inatokanaka na organizations za mkubwa ama companies za mkubwa zapendaka fasi ya mkubwa juu wafanzia kwa batia kwa plantation ya mkubwa. Juu kutana batu kana poteza mamiti, juu sasa vile sale kia pa vile mwana kakata miti, juu kata miti mahektari na mahektari ya miti. Banakosa kujua kama ile miti liko nakata. Iko na importance mu environment. Na soko nakata miti kwa nyingine manyama zinakuwa huko na uwa mwili. So kana juele makazi yao biko ndio haribisha environment. The trees that we planted helped to reduce the strong winds on the crops and stabilize the soil, especially during the heavy rainy season. Na abo walipandaka hizi miti, yale filosofia babake ni kwamba bapande miti juu wakati ya mpepeo iko ya mingi. Maki miti inakuwa kunapunguza ile speed ya mpepeo. Na tena wakati ya mvula hii miti ilikuwa basaidia inakuwa naweka maji. Maji sasa kipo miti inaweka maji. Na sasa mpepeo inasaidia kupunguza kwele nguvu ya mpepeo. Ndio walipandia kile miti babake. I won't say more about that, but just to point out, these are some of the things as farmers we need to consider when we are doing our work is, yes, do we have any protection from the trees themselves against the rain and against the wind in particular? And of course, once we have the shade and the root systems in the ground, that helps to hold that water a little bit more close to the surface as well over time. So it's something to consider perhaps there in Naka Valley for some of the long-term
view of how the countryside improves. Lakini sasa tuko nafanya bulimai, tunapaswa kuwa najiuliza, eske tuko na mimea yetu, tuko na protection juu ya mpepeo ama juu ya ile makipwa ya mkubwa mkubwa gisi ya kuweka maji juu. Okay, banajua kama ni projet mkubwa juu hivi vyote vikuwe na vifikie pale vile, lakini ni strategy nyingine ya mpya ama ni strategy la kuwaka watu wako wanajikaza na kujiuliza kama mimea yako iko mshamba iko na protection. Hiyo utaka uko na mboleo, lakini kama hazina protection kazi uko unafanya nani bure. As well, when I was a child, I liked to climb those trees as well. Sorry? When I was a child, I also liked to climb those trees. So, you know, the trees are a lot of not just a serious thing in life. You know, they're part of our really spirit, our education, our, I'm trying to think of life force, you know, to give us joy. Lakini naye saa alikuwa kabiko tumika mwa hii ferme yao. Ile miti wafanya sana kala pale chini ile miti maki ansikia yuko na furaha sio kale ka hewa kanakuwa kutoka mule vile hata washachoka kule vile wakiapo wanajipumzikia hapo kwa vile chini ile miti yao. Now I better start the serious part of our presentation. The what I was saying going to say is this presentation is really the outcome of it is what I want to put towards you is a concept that you all hear, as well as myself and John, but especially you who are there in the community as farmers, are really community developers as farmers. That go on. Hivi vinatungia sai ni strategy yenye benye watumikishaka yenye yeye ataweza kuwa anajua au yashatumikisha yenye nashi hapa hivi tuwapasha tuangalie kama mbito tunafanyaka kasi sasa tupata maneno mbili tatu ili tuangalie makazi tunafanyaka hapa na shie tusaidie mjia mwa wengine. So, you know, while it may seem to you that your job in front of you is to, you know, get your gardens growing and flourishing, and that is indeed your job, and to feeding your families and hopefully making some income, some improved income as well. Also consider that your gardening, in the scheme of many other farms and gardens around the world, are really contributing to this larger solution for improving the planet, improving the soils, and even mitigating climate change. Lakini sasa vile walimai atupashe kwa tunaangalia mimea yenye kumshamba yetu tuvune tukulishe familia yetu tuendeshe familia yetu, lakini tunapaswa kuwa najiuliza eske activity tuko nafanya tuko nasaidia bengine watu nao wapate na tuko nasaidia na ulimwengu nao tunaishi yamo nao kuiboresha. And if you can hold that bigger picture a little bit as well in front of you as you go through your daily life, I think you will find that it opens up something very new in the work in the garden and hopefully in your work in the community and your life in the community as well. Lakini ukiangalia venye viko hapa hivi unaona kama ni kitu kosa vile ya mpya mu maisha yetu na ma community yetu sana mwe kazi ya kilimo. Again, a little bit echoing what John was saying before, so that it becomes a full collaboration, that you're thinking about what is going on, including your challenges and maybe what solutions you see, in conversation with those of us who are not inside the community there. It becomes a full collaboration, so that you are also fully empowered and I guess I would say it for myself, fully alive to the possibilities of the flourishing of your community and your gardens. Oh, that's wonderful. Good to meet you, Alfred, and good to meet you, Paula.
Would you like to just say hello to everybody? Na nafurahi, wewe nasema nafurahi kukutana na Alfred na kukutana na Paula. Alfred ule. Would you like to briefly introduce yourselves to everybody one at a time? Ndio nasema atafuta mpatana chance kidogo kwanza ajiintroduire mbele saa yake ifike. Yeye ndio Alfred, mais sita mpresenter parce que nini wa mtu. Jinsi walisema niko oene kisi mlishaka vile tu na mbele alisema. Yeye peke yake fani haiwezi. Mais kupitia hii journal iko na huduma nyingine tuko naona. Mungu asaidie na bakone ile bonne volonté kisi niko ile bonne volonté ya kusaidia porque projet zetu na ziendelee. Yeye ni mwana. So Mr. Alfred, you are very welcome. So Marius was saying he will not introduce you because you are there. So you take the chance to introduce yourself. So, but welcome here because we know you are new, you don't have much knowledge about what you do, but with the time we are hopeful you get to understand whatever we do. So we give you a chance to just briefly introduce yourself to the people that we have here and Mr. Owen who has never met you even once. Okay, thank you very much. My name is Alfred Brunel. I am from Liberia, West Africa. But I'm currently in the US. I'm on the East Coast in Boston. And I'm a lawyer and a professor. I teach environmental law and human rights. Both at the Northeastern University School of Law and also at the Yale Law School. Jinake Alfred, naye anaishi Boston, Amerika, ni profesere wa environment na droit, anafundisha kwa university na kwa college. So as like I told you, I'm a lawyer, an environmental human rights lawyer. So back home in Liberia, when I was there 7 years ago, most of my work involved providing legal support to local communities and indigenous people to support them to protect their land, their farms, like you farmers, you know, what you're doing now. You have your farmland, you want to grow your crops. So I provide my legal services to protect them because most time the government wants to take the land from the farmers and give it to big businesses and move them off the land. So they're not able to carry on their agriculture. So I was involved in that work to protect those land. Sema yeye ni lawyer wa environment. Mai kazi yake sana sana atumikaka na bale watu benye biko sa vile banaonekana vile kubatu wa chini benye baza kumpenda babaone juu ya mabudongo yao na watu benye ngo sa vile yudo au mavuvema. So yeye anatumika mkadri ya kuwachungia na kuwalindia. Na atumikaka na ingine organization, mais sana sana kazi yake hata kama ni professeur mimi ni lawyer. Ndio kazi yake ndio ya tumika mwili. And so my work went beyond Liberia. I started supporting, farmers all over West Africa, in Sierra Leone, in Guinea, Nigeria, in Ghana. So I built a network of farmers like you, indigenous farmers, because the communities and indigenous people are the ones who know the land, know the agricultural system, know how to protect it, know how to live on the land, but still allow the rivers to be clean, still allow for clean air, still allow the forest to grow. And so I was involved in protecting them before I came to the US. Na mbele alikuwa Liberia na bibi yake iko na maproje Liberia, iko na proje Nigeria, iko na proje make mafazi ya mingine. So mfano kama iko na koneksia ba limai ba mingi sana. Lakini mbele ya Amerika na hiyo kazi yako anafanya kuangalia gisa kutetea walimai, gisa kutetea watafuta nyanyasa juu ya mtungi yao, na apri wakati fulani hivi ndio katoka sasa akahamia Amerika.
And so currently, I know Ron had asked me to do the presentation. I'm like, well, I'm only going to come and listen, but then I'm asked to talk. So I will tell you what I'm involved with currently, just 3 minutes, maybe to let you know the current work I'm doing. So in the northwestern part of Liberia, I'm involved with trying to work with the indigenous communities who are also farmers, and we are trying to document their knowledge, how they use their indigenous knowledge to protect the forest, to protect their land, to allow for them to grow the crops that they will consume, but still keep the forest in place, that will allow for maintaining the ecosystem. So we're trying to document that, but also to show how their indigenous knowledge and activity has been used to allow for the restoration of the land after they done crop, to be able to document that. So that's my current research I'm doing with some folks back in Liberia. Lakini na sai tena iko natumika juu kuangalia kisi ya kudokumante maide ya wale balimai biliko kungali ku niveau lokali. Maana hata maide hapa baba juu angalie aenjo tangalie ile maide yao badetia fasi moya juu ya kadre ya restauration na kadre ya kuwasaidia bali nao wapandishe ile ujuzi yao ku niveau nyeko lokali na kwenye niveau moja. Njoo palima kazi kwa mfanya wakati ndio kazi ile. Meangalia kwanza na kukuta maidexo watakie documente yeye na jini group yake. And those of you who know Liberia and have heard the story from Liberia, you will know that we have had war in our country, in a way that have displaced us from our country, in a way that have allowed many Liberians to become refugees. I myself was a refugee in Sierra Leone, but that war has ended, and people have been displaced and settled in different areas. But we believe that, trying to support folks who have been displaced and settled to be able to engage in sustainable agriculture is one way of trying to restore the land. So I think I heard that some of the work that Marius was doing in your area, trying to work with folks who are in different camps to support them. I was extremely moved by that because I have my own experience. I have gone to camps. I lived in one of them in Sierra Leone. I know exactly what it is, how you can put constraints on the land. You move to a community in another country and people are competing for the land. But if we are supporting folks to be able to plant more trees, to restore the land, engage in eco-friendly agriculture, then you can allow for those communities to thrive. But also you can reduce tension and you can reduce conflicts. Lakini na yeye usimone leo iko vile na alikuwa ka refugee ataka afike kule vile alikuwa refugee bakuwa na hama kutoka mwa community bakimbilio kutoka mwa nchi bana kimbilio huko hivi, lakini njoo na akakia ile maide ai njoo ndeza saidia batoka mwe maitu ni kama nawe angalia hapo amo sai ai njoo sasa jinga njoo zafanya njoo angalia kitamida kwa na basaidia mwa nchi ya mwingine, njoo na akaanza ile na akaanza vile vya kubalinda kama uko na kasikako wasikanyanganye, lakini na sai naye sa lisikiaka murenyo mwa bakono biko amo bakampresenter Marius na kasikia habari za kazi iko nafanya hapa na Kivale tena mkaa wa refugee pale pale na ile idea ikamkumbuka na akakumbuka naye maisha kwa mpitia akasema naye ile roho ikamrudilia akasema na mimi nafanya nianze muongelesha juu nisikie mbini niko nafanya sasa mwana mie ndio msaidia kule mbele ndio maana naye kwa pale. And finally, I just want to say that I intend to work closely with Marius and all of you to understand more what you are doing and to work with Marius to identify resources, whether it's funding, whether it's technical resources, whether it's training and capacity building, to be able to support you on what you want to do, because I believe that, you are the one who the rest of the world would depend on to protect this planet because of the way how you are doing your agriculture. So I just want you to know that you have my full support. That's why tonight I decided to get up and join you. It's late here, but I needed to get to meet you
and to also congratulate you on the work you are doing, and to let Marius and all of you know that you have my full support, and along with those who are on this platform, and our network, the Eco Restoration Alliance, will find a way to support your work, and so know that you have friends on this side, and as an African, who's also here. We're going to do everything to make sure that we will seek your best interest so we can continue to engage in your activities and have a way to protect yourself and then live sustainably. Thank you so much for the opportunity. Okay, thank you Wilfred. So alikuwa nasema na yeye iko na besoin ya kuangalia gesi atasaidia kazi ya Marius, na yeye tu Marius, lakini shie wote yuko mwa kazi juu yeye anajua na yuko na makoneksio ya huko na ya huko, yuko na rafiki ni kule ni huko, na anajua gisi uko naendelea mbele kiweza kuwa juu kazi tuko nafanya shia hapa hivi njoo inachunga hii dunia yeye anaishi hapo. Ndio maana yeye ashajitolea kazi tuko nafanya, anatusaidia kani kutafuta financement, kani kufanya nini, yeye kwa sasa ashajisacrifice juu ya kusaidia makazi tuko nafanya. Alfred ndio ambaye tutarudia hawa ni walimai ya mkama Kivale kisi tuliampresenter. So Mr. Alfred would like to introduce to you. So here, these are some of the farmers of Nakiva refugee camp. So not all of them, because just took a sample of them, because up to now we still go with the SOPs of COVID-19. So we are unable to gather all of them, and yeah, so that's why we just decided to pick some of them, and they're the ones that we have here with us. Na tunafurahi sana. Hayo mimi peke shewote. Tunafurahi kumuona na tunaespera itakuwa ya mwisho kumuona. And we are very happy to see you and to meet you, and we are very hopeful that it's not be the last time, but now it's now the beginning for our meetings. Ya tunatumika na Owen atanki unalo projet legislatif agriculture na tuko na activité ya mingi. Hii ilikuwa ni journée internationale ya sol na tulipenda tukutanane shewote, na Owen ni mwalimu, ni baba, na tunatumika naye sana. Tutaweza penda yeye naye tujunge shewote fasi moja, gisi John alisema, gisi Owen alisema, tufanye ile ili pour que kazi zetu ziende mbele. So Mr. Alfred, we work together with Owen in the ongoing projects now that we have is for regenerative agriculture projects here locally in Nakivale. And Owen has been our father, he has been our mentor, he has been also our lecturer in whatever we have always been carrying out. And today we have an opportunity to meet with you, and that's what we said on this International Day where we are celebrating International Earth Day. We said it's an opportunity if we can meet with you, and if you can be able to see some of our beneficiaries, though not all of them. And we have a lot of things, we have a lot of activities, we have a lot of projects to be in place. So we are very happy to have you today. Mbia tutarudia tena, tutarudia tena après tutapresenter Paola naye tunapatia 5 minutes, kisha tunapatia Robert parole na presenter pour quelques minutes. So thank you, Alfred. You want also to have Paola for brief introduction, then so that we can go to the presentation of Robert. So Mr. Owen, so it's your turn, please. Thank you very much for inviting me, Marius. My name is Paula Phipps, and I'm also on the East Coast of the United States. Actually, that is where I met Alfred, here in Boston, in the state of Massachusetts here. I'm part of an organization called Biodiversity for a Livable Climate that actually is an educational organization that is focused on trying to make people in this part of the world understand how important our biodiversity is and our ecosystems. And
and a healthy planet, and what we can do to restore that, because we have had a great impact on damaging the planet. Ola, I'll just get Mzili to translate that before you go on. Yeah, So- thank you. Thank you, Ola. Nasema jinaki Paula anaishi mu-est ya Amerika, menaye anatumikaka sana sana juu ya vaccine make vya wakati ya kumize watoto, ndio domini yake anatumikaka hapo, lakini naye ni mambre wa ile eco restauration, anatumsaidia juu ya naye kuangalia kisa kupunguza carbone, na anafurahi sana kukua hapa na shie, na anatupromete kama ataendelea kuwa na shie na kila kitu tunafanya. Thank you. And I'm a retired teacher and school director, and very concerned about climate change and the warming of the planet, and wanting Anasema yeye ni mwalimu mwenye aisha staff lakini anatumikaka naye vya nini vya changement ya klima, na leo iko hapa hivi sasa vile membre wa ile fondation nini ya kuchanger klima. and a long time, the word we used to use in this country, multiculturalist, I believe that we are one as people, we are one species, and it has always been a great pleasure to me to be connected to people in other parts of the world who, and from other cultures. It makes me feel more human and more whole. And yes, and that is the way things need to be and ought to be. And do you want to say something? So biodiversity for a livable climate initiated, we started the Eco Restoration Alliance, and some of us in this really small organization feel very involved with the Eco Restoration Alliance and support the work, and want very much to be supporting what you are doing at the Nakavali refugee camp. I and all of us admire you greatly. Na anasema yeye kwa sasa ni membre wa ile eco restauration, na yeye sasa hivi yuko naangalia, anajua nao wangali naanza, haiko sema ishakuwa mkubwa, ndio ni mkubwa, haiko sababu ile yetu nao wangali kinaanza, lakini nao yuko nakamata maidea ya huku na huku na huku, wale wenye bashanza ama wale wenye kumini nafasi kufuatana na tunajua biko napenda gawasi huku na huku, tunajua kila nafasi kwa watu uko different, kila mtu yuko na akili yake kufuatana na kwenye anatokea, tuko na makabila different, lakini anajua kamata akili ya huku na ya huku na ya huku na ya huku na huku itasaidia kufikisha nao ile organization yao ya eco restauration ku niveau ya wapenda wafikia. And I want to thank you for the work you are doing, both in taking care of the land, of feeding as farmers, feeding us, and for building community. So you have my support, such as it is, and congratulations. Thank you for creating the community and being a part of a community that is striving. I think the simplest thing I can say is that I feel as though what you are doing and what you know how to do is what the world needs. And we need your voices and your work in order to survive. Thank you. Anasema merci sana na courage na ongera sana kwa makazi mko nafanya ku hii planet yetu, lakini na promete kama ile support yake
iko, lakini tuendelee na kufanya kazi juu ni kazi ya mzuri ya kulinda hii dunia yenye tunaishi hapo. Karibu sana na hivyo pale vile kwa kusaidia. Japo humu tuko na walimu wengine humu walikuwa walimu ile walimu wanaitia mshamba na wanaendelea kufundisha wengine kazi ya shamba. So thank you, Paula. We thank you for the brief introduction. So people here, they are happy to see you because, yeah, with your age and the experience that you have from teaching, here with us also some teachers, the retired teachers from different countries. So they were teachers, but on coming here, they changed their passion from teaching and now they're doing agriculture. So they're happy to hear that you're a farmer and you were a teacher and now you are doing restoration work. Beta muzia tena kidogo tunapatia mbio Robert parole. Yeah, so thank you, Paula. So the microphone goes to Owen so that you can call the next speaker. Thanks, Mzili. Now, and thank you, Paula, and thank you, Alfred. It's great to meet you, and hope to meet you more in the future as well. Anasema merci sana Paula na merci kila mtu anatarajia kumuona tena na kila siku anamuona. Now, go ahead. Would everybody like to have like even a 5-minute break, a short break? What is your schedule like there, and can you do that? And would you like to do that before we start with Robert? I've had a talk with Robert, and we think that might be a good idea. Tutaweza jali kukaanza sasa vile 5 minutes hivi ya repo. Mbele tukamate mwingine mwatuongea juu watu kwanza wapumzike kidogo kisha ongea na kesi. What do you reckon? Yes, I think everybody needs to go and stretch their legs, go to the toilet, whatever. Yeah. So now when they are saying, so we better first finish and then they'll just take a break at once when we have finished everything. Okay, they're happy to. So because after. Yep. After they'll be having a lunch, and as they are having lunch, then that should be their break, and we should first finish. They got to go on, yeah. Okay. As long as nobody is feeling desperate for a toilet break or anything like that, but anyhow, you can leave if you do. Anne, yeah. I'm going to start talking now, so don't interrupt, okay? Right. Now, I'm going to call on Robert. Now, unfortunately, Robert has had a little bit of computer problem at his end, so we won't be able to see him, but we will be able to hear him. I'm handing it over to you, Robert. Hello. Nasema Robert ndio anatafuta kukuya, yuko na shida kidogo, kompyuta yake yuko na shida kidogo, atatumikisha ujio utamsikia lakini atamuona. Hello. I'm very happy to be speaking to everybody. Over. Anafurahi sana kukuwa anaongea na kila mtu mwenyewe kwa hivi. Just confirming, can everybody hear me? Yeah, we are hearing you. Great. Well, hello and welcome from Australia. My name is Robert Gardner. Over. Anasema karibu sana na anawakaribisha kutokea Australia, jina lake Robert Gardner. Just briefly, I'm an environmental scientist and I specialize as an ecologist, which is looking at how plants and animals and people interact. Lakini yeye ni scientist munini ya environment, lakini sana anatumika mu ekolojia ya kuangalia batu, mimea na manyama ile collaboration pale katikati. I'm now 60 years old and I work in Western Queensland where it's very dry and we've been having lots of summer floods. Over. Yeye yuko na 60
anatumikaka fasi kwenye kunakuwa ukipwa sana na kunakuwa wakati ya mvula hivyo na kutana ni migezi zinakuwa ziko na shusha vitu ndio kwa fasi kwa anatumikiaka hivi. Over the last 32 years, I have worked as the Australian Navy's environmental officer. Over. Na mutrandeze anapita akawa anatumika mu office ya nani ya environment kule vile kwa. In my time as a naval officer, I had to work with the military, but also with lots of communities and local farmers and landowners and lots of small farmers. Over. Na wakati akawa anatumika mwele bureau ya environment, alikuwa anatumika tena basoda, akawa anatumika na makomuniti lokale na wengine watu walikuwa wanazunguka pale vile. 30 years ago, I had to work closely to manage climate change as the ocean started to rise and floods became more prominent. Na saa mutranta napita, sasa kia kutana kama ile mamegezi zishenda naendelea iko naendelea. Na juu iko ndio naongezeka juu fast kwa nation ni fast kukipwa sana. Akaanza tumika na yeye ni akaanza angalia aenjo ataanza tumika na mkadi ya restauration juu akaangalia kata ile mashine. One of my most important roles was to learn that if I wanted to protect the environment and the ocean, I had to be able to communicate with the sailors and my local community. Over. Lakini kazi yake mkubwa ya kanaka iko nayo ni ya kuangalia gisi aye njoo ataanza communicate na bat na ile population lokali yenye iko pale vile jua sikie ya huyu na huyu shida huyu na huyu na maidea huyu na huyu jua angalia gisi ataanzia. So the first thing I did as an old school teacher is I went and spoke to all of the local schools and got the school children of the sailors involved in my projects. Over. Na benye alifanyaka juu kwa ile wakati na tena kwamba na niko mwalimu yenye alifanyaka akenda akaongea na wanafunzi wadogo na bakaanza kusabili association yake na wanafunzi. The reason I got the children involved is because those little kids would go back and speak to their parents about what the environmental man in the Navy was doing. So therefore, over. Na jua nini na yeye lengo yake ya kwanza na wanafunzi kwa anajua nini anakuwa anajua nikianza na wanafunzi sasa natoka hapo baenda kwa makwao bataongea na wazazi yao wataongea na wengine watakutana kule vile na saa batafika kule vile bali nao batapata information ya kujua nini ndio kunaendelea mu environment. So it wasn't just me as an officer telling sailors what to do, but I actually had their children telling their parents what they'd learnt at school. So I was able to talk to my sailors and fellow Navy people twice through their children. Over. Na ye kazi yake sasa vile ofisier wa environment akaangalia kama aenjo ataangalia gisi ile kazi yake tezendelesha juu eko tu kubakia mbiro ndio anakangalia ka aenjo ndaanza kuongea na wanafunzi na gisi hapo wao wanafunzi ndio napata nyingine gisi ya kwanza ongea na wengine watu kule nje. So I got my job in the Navy as a volunteer scientist. To do that, I volunteered for 38 years and I still volunteer now. From all of my volunteering, I've always learnt a lot and much more than I ever gave in sweat and hard work. Over. Lakini mwele mutranta yote alikuwa kaiko volontaire na mpaka sai angana kwa volontaire mwa cadre ya restauration na mukadre environnement juu angalia kisi yetu ngata nini chunga environment. I'm only going to give you one example of how a farmer I know in Thailand turned his little rice farm into a far more profitable project. Over. Na sai aenda tupatia ka example kadogo kia kuonesha aenjo mulimai mwa hivi alianza kidogo na mpaka saa yashafika mbali. So this one example I'm going to use, I'm hoping people in your audience will ask questions about
how you could apply similar ideas to where you are living on the land and possibly nowhere near Na a rice hii farm. example ya na hii example ya Tapana itasaidia bamoya venye uko hapa hivi juu angalie aye juu no watatumikisha juu kazi yao ziendelee. Okay, it was in 2011, I was working in Thailand. Over. 2011 alikuwa anaenda Thailand. In 2011, I volunteered and worked with a farmer who had lots of problems growing rice. His first problem was getting clean water, and he had lots of rats and snakes on his farm. Lots of rats and snakes. Over. Na ile 2011 akakuwa voluntary kwa kutumika na mulimayo mwe hivi mwenye alikuwa na shamba lakini alikuwa na problema mingi mshambaki. Na problema ya kwanza ilikuwa ni manyoka na maya uchafu. So the snakes were an obvious problem because he didn't want his workers being bitten because they were very venomous snakes. So he asked his workers what they could do to control the snakes. Over. Na saa alikuwa anafanya hivi nyoka, anafanya hivi anaona nyoka, akajiuliza aenjo solution gani ndio natafuta hapa hivi, juu angalia manyoka iko mshamba yeye inapunguka, ikabidi anze naye ulizoliza wengine watu choko na Alexia kuelimine manyoka mshambaki. His workers came back to him and said, why don't we use long gloves and long boots that went up their thighs? So they sourced those boots and were able to wear them comfortably and protect themselves. Over. Na solution ya kwanza walipotaka ni kuwa anajikaza sana mshamba, anavala magaza mrefu na magodio mrefu. Juu sasa pale bila kwa na silence kama hata nyoka na kia itamgonga na gonga kuuni kumaga ama kigonga kuchini na gonga juu magodio. All of the workers and the farmer realized that the snakes used to control the rats and the rats ate his rice. So they wanted the snakes to kill the rats, but they obviously were scared of the snakes. So by wearing equipment, they were able to be safe from the rats, from the snakes, and the snakes controlled the rats. Over. Lakini cha kushangaza sasa, juu inajulikana kama mapanya zinakulaka manyoka. Lakini sasa mshambaki ikakuwa hivi. Akawa mtana akamwambia sasa mlete mapanya. Yao tena sasa ile manyoka iko sasa nakula bado mapanya. His next problem was that there were lots of snails that the rats used to eat. So there lots of snails started eating his crops. So that was his next problem. Over. Na ingine shida yeye akapata ile mapanya zilikuwa ziko nakula hivi natoka mai na kwa sababu ya konokono. So ile mapanya zilikuwa nakula konokono. Sasa ile makonokono pale bakie mai ile makonokono kaanza kia kwa mshamba na zikaanza makuna mimea. So the solution his workers came up with is they bred lots and lots of ducks which ate the snails. Over. Na solution moja wakapata akasema mbona sawa gisi hivi nashindikana kumbe tulete sasa mabata tutakuwa naita mabata hapa zinaweza kuwa ziko nakula hizi makonokono. Because the ducks ate the snails, the ducks got very fat, and so the farmer was able to farm the ducks as well as keep the snails down. Over. Na hii ikasaidia sana ile mabata ikasaidia ile mabata zikaenda na kula ile makonokono nazo zikamake pale pia akakuwa na kusio mbili. Hata kama alikuwa mlimai imepale kama oblige akote na mfugai wa mabata. So the benefit of this was that he was able to farm the ducks kept the snails down, and because there were less snails, there were less rats, and because there were less rats, there were less snakes, so he was able to produce a lot more rice. Over. Na hii yote inaonyesha nini?
Ya kwanza alikuwa na ile volunteer na alikuwa na iko ile nia ya kulima. Maki ataka kulikuwa shida alikuwa na mstope kufanya hivyo. Ya kwanza alikuwa na manyoka za mingi. Nyoka za mingi sasa ongeza mapanya zikakula ile manyoka zikakula mapanya, manyoka zikaongezeka. Kisha pale vile tena akaleta makonokono nao sasa aleta makonokono, mabata zikakula, ataka zinapunguka. Unakia kutana kama huu mlimai. Hapa hivi sasa kwa huku ngambo mbili. Lakini ikakia msaidia maki akiona probleme moja inapatia solution na ile solution inakuwa vile advantage kwake. Okay, so in the end of all of this, with the animals controlling each other, the farmer was able to generate about 4 times more rice than his next door neighbor. So it was a win-win-win-win opportunity, and he was able to share his profits with his workers as well as the local community. Over. Lakini hii kasaidia mlimai jua kia kutana kama hii nyama iko na controle hii. Ikakia saidia mlimai akakuwa na produce vya mingi sana kushinda vingine walimai walikuwa biko na mzunguruko. Na kia kutana kama production yake inakuwa kila siku na kwa napanda. Juu kwanza alipitia mbia mingi lakini akatafuta solution kuna huku ikafika wakati make production yake akakutana maprofi anakuwa anachangana vingine wenzake walimai na wafanyakazi walikuwa wanatumika mmoja mfeme yake. So what I would like to do now is ask you, the audience, could you apply these sort of ideas in your own circumstances? Over. Lakini sasa question ya kujiuliza hapa hivi, question ya kutuliza shiba ni moja. Aenjo mteza angalia solution ama aenjo mteza angalia circumstance ya aenjo mteza kamata solution ndio kuwasaidia kule mbele. Does anyone have any questions? Any question? So you repeat the question again? Yes. Does anyone have any questions on how maybe my example of a rice farm could be used where these people are living? Over. Yeah, akwa mpenda aulize kwanza kwa sasa kufuatana na hii story anapatia juu ya ule mlimai. Kumweza kwa sababu vile na kitu kwanza kujua huyu kufuatana kwa mfano kishie mlimai wenye tuko hapa hivi. Kama na kesi yote kufuatana na hii story kidogo, my example kidogo anapata. So now we have one question here. So they're asking, where did the farmer get all these things of one animal controlling the other? Did he get from the people, or he joins a certain training that trained him out that this animal can control this? That's a really good question. Can you repeat that to the person? That's a really good question. Over. Yeah, so the question is, how did this farmer came up to know the way or the mechanism of one animal controlling the other? Did he get it from the people who he consulted, or he first got the training before come up with that idea and that suggestion of one animal controlling the other? Okay. This all comes back. My background is as an ecologist. An ecologist looks at how plants and animals and people interact and partly control each other. This person I know in Thailand, he asked a lot of people, but he also observed what animals ate each other and what animals controlled each other. For examples, snakes eat rats, rats eat grain as well as snails, but he knew ducks, which was protein and a harvestable animal, he could eat the duck's eggs as well as the ducks. They also ate snails. So he looked at the whole process and said, who controls what? And can I take a little bit of everything and let the animals control the environment, and then he could benefit from both. So it was a mixture of everything. He asked some people as well as he observed. Over. Yeah, hapa hivi yenye kwele question juu maanisha semaka yeye alijuaka yeye kama
juu kwa shida hii inafaa nilete nyama njoo kwa kula hii. Like sema munini mu idea hii nini ya juu ya science atumaka ya ecology. Maki angalia relation entre manyama, mimea na watu. So maki yeye huyu mlimaya alienda kwanza akaitijie. Niko na shida hii nyama. Nyama gani njoo nakulaka hii nyama? Kisa nakuwa ni nyama hii na nyama tafuta ingine nyama inikulaka. Mpaka sasa kia kufika kwa nyama na sana hii nyama hayo haina madhara kushamba. Njoo kwanza niyafanya kazi. Maki alikuwa kwanza kaangalia ile relation. Hii nyama ni nyama gani? Na hii nyama ilikuwa nao nyama ya gani? Apepa vile naye huyu naye alidaka akauliza naye juu kwa bale watu niliko kalemo ile domain. Ile relation entre manyama, mimea na watu. Na akaenda kauliza, après kuuliza njoo akapatia hii jibu. Yeah, so now it means in conclusion, this means for us, in order to reach where we want, we need first to sit here locally. Then we discuss among ourselves the major problem that we are facing. After identifying our problems, where you find we are somehow limited, then we can consult the people that the experts, especially you and other people who are experienced in agriculture, experienced who have knowledge in ecology and other fields. Yes, your question was a very good question. Can you let that man know that? Yeah, so the question is this. So do you mean briefly that before jumping to one step, one should first sit with the local members, you sit together, you identify the major problems affecting you, you find the solutions, and then when you reach at a point where you find to get a solution, you seek for more, for more knowledge, or you have to stop there and then you don't look for more knowledge, or you need to jump from local level to international level, or you first have to sit at local level. After things are fed at local level, then you jump to international level. That's the question. Yeah, yes, it's a very good question. The other thing you need to be aware of is that if you can cooperate as a bigger group, like the next farmer does the same thing and the next farmer does the same thing, then you get better profits, and you also help each other by sharing resources, such as the farmer that provided the gloves and the boots for his workers so they wouldn't be bitten with a snake. Once they were no longer scared of the snakes, then they could control the rats and the snails, and of course the ducks provided another source of income. So if the farmers work together and think of a cooperative area and then help each other, they'll be more successful. Over. Yeah, njo anasema hapo hivi ndio. Njo kwenye kwa mpenda afikie. Njo najua kwa mfano example ya huyu. Alutanaka iko na mapanya. Mapanya ziko nakula mimea. Akaleta manini, akaleta manyoka. Manyoka zikapunguza. Manyoka ndio kwa shida juu ya afya yake na juu ya kumgumadumu. Lakini juu akubania kwa ile mashida yake. Akaambia mtu mwingine. Mtu mwingine akamwambia okay, juu ya manyoka uza magana manini na magodio. Ya utana kama kuna problem, inafaa uchangie na mwingine. Ule mwingine kuza kuwa ataka anaweza kusaidia problem hiyo. Kuza kupatia ide inakusaidia. Kama unapenda kila kitu wewe peke, ujifungie wewe peke, ujifungie peke. Hata kama uko solution unayo kama solution inashinda kupatikana. So if I'm very conscious that people have got a lot of good ideas, and each person will be farming differently, but the lesson I learned from working in Thailand was the farmer also increased his profit and output by 4 times the normal amount. He wasn't losing rice to rats. He wasn't getting any workers bitten with snakes. And then he could also harvest the ducks. Now, this is just one solution, but he also thought about reducing pesticides and insecticides. So as a result, he was able to sell his rice as organic, clean rice. So that he also increased his profit and his market down over the next few years. So that might be something to think about, harvesting your crops
and growing other sympathetic crops such as permaculture to reduce weeds and insects and other predation. And that becomes more sustainable, especially in a time of climate change. Over. Na hapa hivi anaongeza saa kwa hii habari ama hii example ya huu mlimai. Yeye apre kuangalia ndio Aisha tafuta solution juu vile. Hakuachia pale vile. Akaanza angalia hapo kuonyesha fikia. Ningi utafanya kwa nifanye. Juu hii niko napata hapo hivi ni multiplier. Akasema kumbe hapo hivi kuko nini shida? Shida ya manini ya mayani mshamba. Aina kupunguza mayani. Inafaa nete manini madawa ya kuwa kupulizia mshamba juu ya kupunguza mayani. Kwa kwa wengine mabilulu inafaa kuwa nete madawa ya kupulizia mshamba juu mabidudu ipunguke. Hapo kuendelea mwele kazi ya kulima tu mchele, akasema hapana. Nishalima mchele sana. Ndio mko mpesa, lakini acha niangalie yengine nini mimea gani. Njoo naanza utesha juu hii ya ufu hivi ikie iko nasaidia huko hivi nao. Njoo maana mbulimai wapashe kwa tunajilimite kitu kimoya. Shida muone wachia pale vile ama mbulimai kwa ulikuwa unapanda hivi unapaswa kubakilia tu pale vile. Unapaswa kwa kila siku uko na wazia nini nyingine nafanya. Thanks, Zili. I've got a question for Robert. Robert, I'm thinking that one of the challenges that a number of people have raised here today is what we might call the lack of, rather than too much of. But for example, the lack of fertility or the lack of rain at the right time. It occurs to me that we are talking often about the ecology of the soil and particular gardens. And my question is to you, what kind of story, you know, full story about a problem like, you know, we didn't get enough rain at the right time, or we don't have enough fertility in the soil, might be an ecosystem story in that regard? Yeah. I'll let Mzili translate that. So when alikuwa nauliza naye, hakuwa namuuliza. Akamuonesha kama shida kwanza ya hapo inaonekana. Shida yenye tuko nayo hapa hivi ni juu ya kwanza hakuna mavifaa ya kutumikisha, hakuna savile mbegu, na ile ya jua mingi, mvula mingi, budongo kukosa nini, kukosa mboleo. Sasa yeye anamuuliza hapa question. Iko na histoire yenye anajua juu ya kuangalia gisi itakuwa savile ni ndana na hii yakosa sana juu ya mingi, mvula mingi ama budongo kukosa nini, kukosa mboleo. Njoo anapenda sasa na hii maki question yake nauliza au njoo kujibu. Yeah, Owen, that's a really good question. I'm currently working with a farmer who's on very dry land in Western Queensland. The land has been eroded, all the trees cut down over many, many years, and now he has poor soil and only summer rain. Over. Anasema hapo kwanza yeye kwenye alianza tumikia. Akaanza tumikia fasi kwenye kuko kipo. Miti yote bakushaka ikata. Maki ulikuwa kipo lakini ya kwanza walifanyaka akaangalia budongo tuko nao hapa hivi na mboleo. Bakaangalia wakaenda kamata budongo fasi nyingine. Bakamata budongo wakakia wakimwagia pale kote ndio sasa bakaanza dunia hapo na. What the local farmer I'm working with is he's decided to try and plant crops that are very suitable for dryland farming, that are more resilient to heat because of the increased summer. And also he's looked at harvesting as much water on the land by having little contours to hold the water and increase the water infiltration into the soil. Over. Na yengine akaongeza sababu kwa sasa hapo bali mai venye wanatumika nao bana tumika kai maki banaangalia kwanza nini mabegu gani utapanda, eski ni za kukawia au ni za muda mfupi, na nyingine
banajikazaka wanaangalia ndio tu kunapanda hii, lakini mvula ikikatika juu fasi wanaishi fasi ya kipo, mvula ikikatika eske tuko nafasi kwenye maji tutakuwa naipatia. Na ingine ya mwisho anaangaliaka mimea gani ile mimea iko na pouvoir ya eske inakuwa mimea ya kubeba maji ya mingi au inakuwa mimea inahitaji hata maji ya kidogo juzi yote. So, Owen, what the farmer does with the contours is, because the water piles up against the contours in strips about 100 meters wide, there's more soil and silt kept behind each contour, and he's now growing his crops in long, thin strips as opposed to a paddock, which enables plants that like more moisture to grow. And then back from the contour, he has other dryland crops, and he's now looking at growing saltbush as an alternative crop. And what he's finding is more and more animals are on his property, small birds, small lizards, and he's actually looking at that as being an alternative source of income for allowing people to come and visit his farm to see how he's being more productive with less water. Obviously, he'd like more water, but this is one way of living in a very dry area that's very hot in summer, cold in winter, but at the same time gets hot, heavy summer rains, and he tries to capture as much of that rain as possible. Over. Ya, na wengine yenye hapo balima hivyo kunafanya ndio kunaangalia wakati ya mvula banadimia fasi kwenye maji, saa mvula inakuwa inanyesha, maji inakuwa nabakia pembeni tu ya shamba, ama wanatia matuta huko pembeni make so unalima pembeni ya matuta chini, maji inakuwa na dema, kisha sasa unapanda hii maji huko chini, budongo unakuwa inanyonya polepole. Like sasa nyingine shida yenyewe uko nao, okay, ni shida vile opportunity kwao hapa kwenye uko na chimba hii maji kushakuwa mandege, kushakuwa na mamishele, lakini iko namsaidia tena ile mandege ile mamishele iko naita baturisti wakiwa wanaangalia ndege fulani nafanaka hivi, mshele anakuwaka hivi, agriculture inakuwaka hivi na hivi. Finally, what the farmer is hoping to do, he's been on this land for 5 years now, is where the contour banks run, he's now planting trees along the contours. He's hoping the contours will act as sufficient soil grabbing barrier that the trees will grow, more habitat will grow, and then down the track, maybe 30 years' time, he'll be able to harvest some of those trees as another source of income, but at the same time providing habitat for native animals, as well as shade and to stop wind erosion on the property. So he's looking at strips of farming as opposed to large paddocks. I hope that's answered your question, Owen. Yeah, no, thanks, Robert. Yeah. So na yengine yenye iko nafanya iko napanda mamiti pembeni. Jima miti ziko nasaidia tia mimea bimvuli wakati ya jua. Na tena kama mpepeo kwa mingi iko nasaidia kwenda punguza ile speed ya mpepeo. Na hii tena iko nasaidia hii mamiti kiusa miti sasa zinakomana, akizikata kizozisha zinamuongezea ingine pesa. Njoma kisima strategy ile ni mai sai bigwa tumika na wao kunafanya hicho, angalia hizo watongeza production yao. Ladies and gentlemen, I didn't want to talk for long. I know it's been a long time. Are there any other questions about how sustainable, the challenge of sustainable farming can be looked at if everyone works as a cooperative group? Over. Na lakini naye iko na question ya kwa mpenda haulize, ni question yenye inazoliziwa lakini kupata jibu yao kila siku inakuwa haina sema jibu yenye iko hivi. So ndio kwa napenda naye aulize sasa hivi. I'd be happy to send photographs and stories over to you through people like Landcare, who I work with, or indeed other people that are trying different ideas. Happy to send these to you and get these people to explain where their successes have been. Over. Lakini yenye atafanya jua ile atangalia kisa atatusukumia mafoto ya wale banani bale balimai na manini malien ya kugisi ya kuingia mu kuangalia activity yao msomule hivi ndio takia pata ngine akili na pata ile makisio yenye yao kule vile
ni wanajua jiuliza, lakini hawapata majibu. And Robert, we were talking with John earlier about the possibility of getting maybe better video, better photos from the farms in Naka Valley, so that perhaps some that will help with some problem solving if they could send it our way or to someone like you. How does that type of thing sound? Oh yes, Owen, I'd love to. I didn't mention I'm a professional photographer. I've been working with many projects over many years, and so I'd be happy to show and share your ideas, what you're doing in Africa with friends and people I know over here, and get more and more people communicating and talking and saying, have you tried this? Have you tried a different crop? Or looking and adapting to climate change so that an alternative crop can come in. For example, growing a dryland herb that can be sold, not so much for food, but as another source of income that supplements your main crops. And these are the sort of things that other people have got lots of ideas. And by the way, the man in Thailand is now selling snails as part of his as a meal to provide food for animals such as ducks. So he's and most of the snakes have gone away because there's no rats anymore. A bit like them silly. Yeah, thank you. Yeah, ye hapana. Owen alikuwa anaambia Robert kama mbele pale vile tukishaongea na John, tuko naangalia solution ya juu ya kuangalia kisa kuboresha internet juu hata opportunity ya kwa ongea nabo na kwa ongea na wengine, lakini akasema yeye nani ndio samjibia Robert, amwambia naye atafurahi sana sasa atasikia tuko sasa atakuwa anaangalia mavituko nafanya na juko napenda naye afungulie kile ma connection na jifunze vingine watu vitu kwa watu, lakini juu ya ile vile atakiangalia sisi tutakiongea naye polepole, angalia sisi watakipanga. Thank you. I think we're coming to the end of our time for the seminar. Is that right, Mzili? Yeah, you are right. So yeah, I'd like to big thank you to Robert. That was pretty fascinating, Robert. It's a pity we couldn't see you, but yeah, it came over really well. Thank you very much. Okay, cheers. Thank you. Did you want to convey that, Mzili? So walikuwa nashukuru Owen na kwa nashukuru Robert na kila mtu mwenye aliinvite na ka participe. So kwa nashukuru kila mtu kwa muda wake na kwanza tangia mwanzo kufika mpaka sai, na nawaambia isipokuwa ya mwisho, lakini sasa tunaorganizia hivi kama kuna wakati basi kwa na sita ukia participe na shi. So look, thank you. I hope you've learned a little bit of something here today. I know that, you know, myself and Robert and John and others, we've only just really meeting each other also from different parts really today and recently. So thank you for having us, and I hope that was at least a little bit helpful today. And I think we're all feeling that we'd like to be a continued part of your projects. And so hopefully we'll be able to turn up at the next seminar and yeah, keep working on the challenges. So thank you very much. Anashukuru sana kwa niaba ya bengine benye tuliinvite. Anashukuru sana juu tuliinvite na nao wanashia promete kama watakuwa partie ya maprojet yetu na partie ya mashida yetu juu tuangalie kisi tutatumika ma projet yetu tuko nafanya, na basi tusisite nyingine seminari nao kuinvite. Anashukuru sana kwa muda wetu ya leo na kuinvite. Ndio, tunashukuru na tutashukuru tena zaidi siku tena tutakutana
projet yenye iko na lengo ya hii masiku ni nini? Ni ya kubulula aba bakushe hospitali tuwaze atuangalie projet zetu tusikie nayo. Mulisikia kujournée leo mimi na kia umwe kutakuwa changement kesho. Kama centre itakuwa yangu, itakuwa ya mama chama, itakuwa na mlitushiro. Na ile centre lengo letu ni nini? Ni centre yenye watoto wetu na watakuwa na kufanya kuujuzi fulani. Tupatie tuone kitu na tujue kesho nini itatoka. Ndio ilikuwa lengo kwanza ya hii journée ya leo. Manake yeye alikuwa penda tusensibiliser, tuite wengine. Kwa zambia leo ni kesho siku anaona unaanza kula matunda pekee. Nasema mnendaka na sasa uko na muita hakukuwa na kufuata. Kwa maana na mimi nawashukuru kwa journée na tusichoke. Wanasema tumbe kunjala haikaliki. Tusichoke, tuoneshe leo courage tuko nayo. Tuoneshe ile nia. Bora tutia confiance. Tukiregea nao wanafanya nini? Wanaregea. Shesu tumongelesha kwanza tukuregea. Tukawacha tukunamongelesha. Na leo akasema ngoni kutanani. Na bali tuone kama bangaliki bali vile vile. Yeye angaliki vile vile kwa sababu ndio ndio mpisika. So Owen and the whole team can see Robert is still there and John, I don't know whether they're still sleeping. So also thank you for your participation, and the people here, they're very grateful for having responded positively towards our call for today's seminar. So let's not be the end. We still have a lot to learn from you. We still need a lot from you. So you should not get tired, but keep up the heart for helping, the heart of listening to whatever we shall be doing. But now it's just a reminder that about the center, about the regenerative agriculture, about the network system, so that whatever we are doing, it can go through the proper channel and can be seen at the different angles of the world. Because by doing all this one, when you have improper connection, and so you might find all that you are doing is just remaining at the local level. But if you have a good network connection, we shall be able to connect to many people. Like today, we have Robert. Today, we are having John and we are having Wilfred, because the network was a bit reliable. Though there were some complications technically, but at least today, it has been better than other days. It was wonderful. Yeah, it was really good. And thank you. I'll look forward. Yeah, jump in, Robert. And thank you. I'll look forward to helping us. I'll look forward to helping as much as I possibly can. Please reach out to me and we'll talk as much as possible and share stories with lots of other farmers in Australia. Thank you. Nasema naye asante sana na anapenda na tusaidie, na kama yoyote ile kitu kwetu tuwapenda tumwambie, yoyote tuwapenda tuchangie naye, tusisite na shie kumwandikia, kama tunaomba kuongea tunaongea, juu tuchangie, tuangalie gisi aenjo tutasaidia mbalimbali wengine. Na kwa ile tuko na activity nyingi tutafanya, na haiko njoo ya mwisho, juu tulifanya planification mwaka mzima na biko nayo deja, na leo ndio tunaanza hii activity kwanza ya journée internationale. Tunapenda tuko na changia leo dunia mzima, basi wote wanafete hii journée, na tunapenda na shie hapa na shie tuifete na au basi wote kwa dunia mzima iko ni fete, na kuko zingine activity zitakuwa haiko tu juu ya mlimo, hapana. Tuko na activity zingine za nani sasa mnasikia mnasema ile jenga community haikamate tu mlimo, hapana. Kwa hiyo nasema sasa sheba tulimake inakamata vitu nyingi sana. Ulisikia John Gisa anasema yeye ndio anatumika na babilema meiko mwai na sheba napenda ile jenga tunayo maana kujenga. Haiko kujenga tu shamba, hapana, na kujenga na akili na kujenga kila kitu. Yeah, so he was trying to introduce briefly and elaborate, as we informed you that we have some new members that
we invited for today's seminar. So I was trying to elaborate them more about what we do and what we want to do, especially about Jenga projects and the regenerative agriculture project, showing the major importance and the major reason as to why we came up with the idea of having a center, because by having a center, it's not to be beneficial to only some selected group of people, but to be beneficial for the entire community, lame, disabled, the albinos, the farmers, the carpenters, and want to make it such a big project that everyone at least will be having a part and an idea to contribute and to participate in. So that's what he was briefly explained to them, especially the new members. Yeah, got it. Thank you. Tunampatia kauli kama kwa nini atazungeza ongeze na kama kwa karatasi katawapigia pale awapigie pale juu. Hii nani Phoenix anafundisha na yocheza. Anafundisha milema kucheza kufahamu. Yeah. So we are almost concluding, but in case you have any additional information that's remaining or anything else to say, so it's not your time, because you can see here people are hungry. It's the lunchtime and they are eager to go for their lunch, because you can see our catering service is already here, ready to serve them. But if at all you have anything to share with them, so you're welcome before we give them a break, because they'll be in a break while taking their lunch. Then after, they'll just be going. Well, I will say my goodbyes, and I want to introduce you to an Australian word, and the word is tucker, and tucker means food. And so in Australia we say, give me tucker. Na anatafuta sema bye kwenye wote, lakini alikuwa anapenda awaambie kilugha ya Australia wao chakula waitaka taka. Na kama unapenda upatie chakula unasemaka give me taka. Makitaka ndio chakula ya Australia. So go and have your tucker. I'm going to go and have some tucker, and it's been great to be with you. Na twende tupate taka yetu, unaenda kamata taka yetu, na furahi sana leo kwa kufinishia. So that's it. Would you please dance for them the other dance of last time before they go? Yes, okay. Okay. It's a small space here. I have a big space over there. I can really dance. But I'm going to make a plan, try and come and see you next, maybe February or something like that. We'll see how it goes. So then we can do some real dancing. Yeah, you can show me some dancing, proper dancing. Lakini nasema iko na bezwe na shia ya kucheza na shia, lakini iko napanga mwaka kesho sana mwezi wa pili. Gisa kuyo huko hivi na sasa tuko hapa hivi kile macho kwa macho ndio tutapata ile kucheza. Okay, it's a deal. You're on.